ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. हाँ जी, दा पा प्रोनाउन के जमंगा लेक्चर नंबर 2 दे दी नमक के मंगा यो लेक्चर कले हो छपाई के मंगा द प्रोनाउंस टाइप्स बारे के खबर कले वा दे लेक्चर के बहुम मंगा द प्रोनाउन द टाइप्स मुताबिक खबर को. ओके जी, so नन्ने जी कम जमंग टॉपिक दी पाई के लावनले दी पोजेसिव प्रोनाउन was the possessive pronoun satevile ki what is mean by possessive pronoun. The possessive pronoun sishedi possessive ragale the possession ragale di. What is mean by possession? Possession satevile ki possession vile ki qabze tevile ki ownership tevile ki malkiyat tevile ki qabze tevile ki. So now what is possessive pronoun? So a pronoun which shows possession or ownership is called possessive pronoun. For example, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Okay, हर हाँ pronoun कि अगर मंगता कब्जा शो कई मलकियत शो कई that is called possessive pronoun. लगते हैं बच्चे the marker star दे. This is yours marker. Okay, this is mine. So this is called possessive pronoun. हाँ, possessive pronoun के यह खबर याद साथी का फर्ज का दी सर दा इस वसर नो यार दी माइन पजेबान दी माई रागले हो या दी हर पजेबानी हर रागले मतलब दा इस्तेमाल डिलीट को दी और नमादा इस डिलीट को दी देर नमादा इस डिलीट को बिया बनी तेवेले की पोजेसिव एडजेक्टिव होते वेले की और दब या बिफोर नाउन यूज की गई. ओके, हाँ ये वाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शेदी. सो अ प्रोनाउन which ends in self or cellus is called reflexive pronoun. मतलब हर हाँ प्रोनाउन चिकल दी एंडिंग वशी पर सेल्फ सरा या पर सेल सरा दी तब वेले की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या दी मंग बल डिफिनेशन हम कवले शु a pronoun which subject and object represent same person is called reflexive pronoun. या यो pronoun चिदागे subject और object द्वारा मंगता same person represent की. मतलब चिदागे object और दागे subject मंगता यो शान कसान represent करी. That is called reflexive pronoun. Like among myself, yourself, yourselves, yourself singular de, yourself is a chicken de plural de. Then selves, himself, herself, itself. This is called reflexive pronoun. Okay, like zenchi agih pal gade pahpala repair ko. Agih pal car pahpala waklo. This is called reflexive pronoun. हागा ओम पखपला माने जी अब आगे दिन हागा पखपला माने ओम ही तरफ इशारा था करना. So this is called reflexive pronoun. हाउस बल तगोरे हाउस बल दे emphatic pronoun. Now what is mean by emphatic pronoun? असल के the emphatic मतलब सरे असल के दे मतलब दे emphasis और emphasis वेले कीगी ताकीद तवेले कीगी जोर तवेले कीगी और क्या मतलब पेसिस मान स्ट्रेस वर्कवल. that is called emphasis. नोस बा emphatic pronoun तवेले कीगी. when reflexive pronoun is used to emphasis on noun or pronoun is called emphatic pronoun. चिक्कला मतलब असल की दा emphatic pronoun चिदी दा जमंग सर असल की दा reflexive pronoun दी असल की जमंग सर दा pronoun दी मतलब दा reflexive pronoun और
emphatic pronoun دواړه یو شان پکې دي خو فرق پکې دا دی چې دا emphatic pronoun به د emphasis دپاره یوز کیږي د سټریس دپاره به یوز کیږي چې کله موږ په یو خبره باندې زور ورکوو سټریس ورکوو تاکید ورکوو نو هلته کې موږ دا یوز کوو اوکې نو اوس په دې ډیفینیشن موږ څنګه کوو چې کله مطلب چې کله زموږ سره ریفلیکسیو پروناون د emphasis دپاره د تاکید دپاره د سټریس دپاره یوز شي او په څه باندې چې دا کله موږ یې په ناون باندې ورکو دا سټریس یا دا سټریس دا زور دا تاکید موږ په پروناون باندې ورکو نو دې ته ویل کېږي emphatic pronoun لکه فار ایگزامپل چې my self your self them self him self her self it self yourself myself اوکې اوس په سنټنس کې به څنګه یوز کوم زما چې you yourself do your work ته خپل کار په خپل وکړه you yourself ته خپل کار په خپل وکړه نو مطلب په دې باندې ما زور ورکو چې ته خپل کار په خپل وکړه اوکې نو so this is called reflexive pronoun ها اوس چې کوم دې زموږ سره بل دی demonstrative pronoun now what is mean by demonstrative pronoun so okay when a pronoun point to a person or thing is called demonstrative pronoun کله چې یو pronoun موږ ته یو کس point out کی یا چې کله موږ ته دا یو thing point out کی is called demonstrative pronoun okay لکه okay او د دې با موږ سره example سوي this day these day that day those day this چې کوم دی د نږدې سینګولر دپاره استعمالیږي د نیر سینګولر دپاره یوز کیږي او this چې کوم دی دا د پلورل دپاره یوز کیږي چې کله مطلب چې کله او ډیر وي جمع وي د هغې دپاره موږ به these یوز کوو دغه زموږ سره that دی او those دی دام چې کوم دی د لر دپاره یوز کیږي دواړه اوکې خو that چې کوم دی د سینګولر دپاره یوز کیږي او those چې کوم دی د پلورل لر دپاره یوز کیږي اوکې لکه څنګه چې this is a pen this is a pen دا ګورئ چې this is a pen نو دې ته ما ګوته ونیو که نه point out مې وکړ چې this is a pen اوکې چونکې اوس دا پن سیوا دي ډېر دي چې these are pens okay what's the come the interrogative pronoun now what is mean by interrogative pronoun so a pronoun which is used to ask question is called interrogative pronoun matlab har haga pronoun چې کله هغه د question د پاره د سوال د پاره یوشي is called interrogative pronoun اوس زموږ سره interrogative pronoun کم دي نو هغه زموږ سره دی who دی whom دی whose دی where دی what دی this is called interrogative pronoun مطلب دا د question د پاره یوز کیږي لکه د question د پاره څه یوز کیږي څنګه یوز کیږي لکه زه تاسو یم چې who are you تاسو کی then whose marker is it okay where are you okay what is your name so this is called interrogative pronoun okay ji inshallah the pronoun pa your bal lecture ke ba milavigo so fi amanillah and best of luck